Boker Tov to those of you who are here early. Shabbat Shalom. We're just going to get ready. We'll start in about 7 or 8 minutes at 9:30. That's next week. Yeah. More. Oh, look at that. That's too bad. Okay. We'll say deal. We should have 2 Vayikrot. Yesh. Oh, yes. Jupiter and Apollo spreading. They were going to put the Kaddish list and the birthday list for me down here. In fact, they said they did. Somebody must have cleaned it out, maybe? What's that? I don't know. Yisker Mashu. Huh. Zilotov.
Shabbat Shalom. We are going to begin our tefillot together by getting ready. And we're going to do the morning brachot just to say good morning to the world and get our bodies ready and our minds ready to begin to prepare to pray. And that's on page 103 of the morning brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sekim ala havchin bein yom uvein laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shosani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shosani ben chori. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shosani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, mavish arumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamichim mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani kol tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gevura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifarach. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein le. ותנהל היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעינינו בכל אלה ותקנים חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 105 לעולם יהיה אדם ירא שם מספר ובגלוי. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים ערב ובוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך המקדיש שמך וקדש את שמך בעולמך ושבתך תרים ותגביר כנראה ברכת אדוני וקדש את שמך ברבים. Amen. Blessing over the study of Torah is on 107. These are the deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in the time to come. Honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another, between husband and wife, and the study of Torah is equal to them all because it leads to them all. All right. The Kaddish de Rabbanan is on page 111. Those who are saying Kaddish this morning should rise and say the Kaddish de Rabbanan with me. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach chilutei v'yamlich machutei b'chaye chon u'v'yomei chon u'b'chaye d'chol beit Yisrael ba'agala u'v'zman kariv imru. Amen. Amen. Yehi shemei Rabbah levarach le'olam ha'yamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'miran ba'alma v'imru. Amen. Amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al tamidei hon v'al kol tamidei hon v'al kol ma'an da'askin ba'oraita diva atraha din v'di b'chol atar v'atar yehe lahon u'lachon shlama rabba china v'chista v'rachamin v'chayin arichin u'mezonah rev'cha u'fakanamin kadam avahonda v'shamaya v'imru. Amen. Yehe shlama rabba min shamaya v'chayin toivim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom ben Ramav hu barachamav yoseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. I love the Kaddish de Rabbanan. Okay, let's go to page 112 for Psalm 92. Hayom Yom Shabbat Kodesh.
See you. We will continue with Psalm 30, which is on 120. Mizmor Shir Chanukah Bayit LeDavid Arum Ramas bide le mach oli bedaftar so give it in simcha le mon years of mecha chabali de maranai lo halelam odecha. The mourner's Kaddish 121. If you're saying Kaddish, please rise. Yid Kadal, Yid Kadash Shemei Rabba. Amen. Alma divrach chirutei v'yamlich machutei b'chay echon uvyom echon u'b'chay d'chol Beit Yisrael. Ba'agala u'bizman kariv imru amen. Amen. Yehesh Shemei Rabba mevarach le'olam almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitchalal Shemei d'kudashah. Berechu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'miran ma'alma v'imru. Amen. And Yehesh Lama Rabba min Shammai v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael. Imru amen. Amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'oseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. We remain standing, or the rest of us should rise for page 122, the bracha for the Pesachah Zimra. Baruch she'amar v'haya ha'olam baruch hu baruch oseh v'reshit baruch hu me'v'oseh baruch gozeh makayim baruch merechem al ha'aretz baruch merechem al ha'briot baruch mashalem sechatov l'reya baruch ha'la'al v'kayam l'netzach baruch bodei u'matzil baruch shemo. Yachid chel mi melech mishubach v'yad shemo hagadol baruch Adonai melech mehulal v'tishbachot. 123. We could be seated. Shiru l'rei kol haaretz ki kol Elohim elelim v'Adonai shamayim asa. Let's go to page 126. Hoshia et amecha uvarech et nachalatecha urem 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 v'naseh v'naseh adoram. Nafshin chita Adonai azerenu miganenu huki bo yismach levinekish. V'ani b'chas techa v'tachti yagel libi b'yeshurtecha ashira l'Adonai ki gamal alai. 127 is the magnificent Psalm 19. L'menatech mizbar David hashamayim esprinkvodel. The heavens tell of God's glory and beauty, and the sky proclaims God's handiwork. You could say Hashemayim wants. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai. Adonai tzuri. Page 132, we rise for Psalm 136. Hodol Adonai Gido, Ki le'olam chasto, Hodol Elohei ha'Elohim, Ki le'olam chasto, Hodol Adonai Adonim,
כי לעולם חסדו ועושה נפלא גדולות לבד חסדו ועושה השבונה ורוקה הארץ כי לעולם עושה אורים וגדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למגן מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו וביד חזקה וזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו ונהיה פעם וחיל ים סוף כי לעולם חסדו מולך עמו במדבר כי לעולם חסדו למולך עמו במדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו ולסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו מפרקנו מתארנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו עוד ולהל השמיים כי לעולם חסדו Page 136 is the Ashrei Yoshei Vetecha. Tehillat Adonai Yadaber Piv Vayvarech B'Basar Shem Kodsho Leilam V'Nachnu Navarech Yah Me'atav Yad Olam Hallelujah. On page 141 is Psalm 150. Hallelujah, Hallelujah V'Kodsho Hallelujah V'Dekiya Uzo. Hallelujah, 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 it's the Shema, hallelujah, it's the Tra, Kol HaNeshama, Hallelujah, Kol HaNeshama, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Le'olam Amen, Amen. Baruch Lamitzin Shochin Yushinam. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohim Yisrael Osei Niflaot Le'Vado. Baruch Shem Kavod Le'olam Melech V'Odot Tikal Haaretz. Amen, Amen. We rise for Vayivarech David.
Vayivarech 142 we rise. Vayivarech Yom Bakata Lifnehem V'Yirbutuchim Yabashavet or Fehmi Shlachta L'Thnot Kmo Eben B'Mayim Azim page 143 V'Yar Yishalati Yagadola Asher Asa Adonai B'Mitzrayim V'Rohet Adonai V'Yaminu V'Adonai V'Moshe Avdo Moshe, then Moses and the people of Israel sang this song to Adonai. Kila Adonai Melucha Moshe V'Gohi V'Lo Moshe Baratzino Shpot On 145 is the Nishmat Kol Chai. We can be seated. Nishmat Kol Chai Tevarech et Shemcha Adonai Eloheinu Nishmat Kol Chai Tevarech et Shemcha Adonai Eloheinu Every bone in my body cries out, Adonai, who is like you, saving the poor from the powerful, the afflicted and impoverished from those who prey on them? Who resembles you? Who is equal to you? 9 lines from the bottom on page 146.
וקדוש שמו שוכנה בפי שורים תתחרל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות תדברו דמך בית ישראל ברינה יקבע שמך מלכנו בכל דור ודור להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך We rise on 148. ישתבח שמך לאדמה מלך הגדול בשמיים וארץ כלחננו ברכות והודעות ואתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל גדול באתי שבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך חיי העולמים. Can I say a brief word about the Yotzer? So we'll be seated now for the Yotzer prayer. And the Yotzer prayer contains, I think, an incredible model, an incredible lesson that's just astonishing. So I'll try to do this very briefly, but if you look at the opening of the Yotzer prayer, the very first line, we're on page 150. So it says, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Yotzer Or. Blessed are you, God, who, sovereign of time and space, it's translated here, who forms light and creates darkness, right? Bringing harmony while creating all. And as the prayer goes on, it's clear that what it means, what it's referring to in the beginning of the prayer, is God who creates physical light, the sun and the moon, and the prayer refers to all the luminaries, that is the stars. So we begin with the physical, and then when you get so beautiful and so gorgeous in so many ways, but when you finally get to the end of the Yotzer prayer, we see down, so now I'm on page 153, at the very bottom, the Chatimah says, in God's goodness, the work of creation is renewed each day, as the psalmist declared, thank the Creator of the great lights, for God's love is everlasting. And then it says, cause a new light to shine upon Zion, and may we all soon be worthy of its illumination. And clearly what's being referred to there is not physical light, right? What could it mean to merit the sunshine and to be worthy of its light? So now it's talking about some kind of spiritual light, a new way of being in the world, a new radiance in God's power. So we move in the Yotzer prayer from the physical into the spiritual. And both in the process of prayer and in the process of our lives, what we're trying to do is to take the stuff of the material world, this is what the Torah asks from us, and to elevate it to the state of holiness and Kedusha. So we're not just talking about the physical, but we see that the spiritual potential within the physical. So in some way, the Yotzer prayer for me captures all that is in the goal of Jewish life. Anyway, page 150 is the Yotzer. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר אור וברכות שעושה שלום וברא את הכל הכל יודוך הכל ישבחוך וכל יאמרו אין קדוש כאדוני המלך אפס בלדך גולנו לימות המשיח ואין דומה לך משיחנו לתחיית המתים אלא
אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה לו וטובו מלא העולם דעת ותבונה סובבים אותו העמיד נהר חיות הקודש ונהר בחרות על המרכז זכות ומישור לפני חסד ורחמים לפני כבודו וטובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נולדיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבוא המויסים באימה רצון קונם בערב חבוד ונותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מעלום תפארת וגדולה השרפים ואופנים וחיות הקודש לראש השבת. אני קרא ליום השבת זה שבח. תתברך משה לשם מעשה ידיך ועל מראש עשית יפרוך הסלע תתברך צורנו. Page 153, 153. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא והקדוש וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני מכל לאל ברוך נימות יתנו למלכי וקיים. ברותינו לא נפלאות מחדש מעשה בראשית כי לעולם חסדו אור חדש אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורי ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך
אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. 154. ולקיים את כל דברי תורתך והאר לנו בתורתך ודבק בנו מצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ולא נבוש לעולם כי בשם קודשך הגדול והנורא והתחלו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך. הגענו לשלום ולקח את הארץ פועל ישועות אתה ובנו ובחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול של באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אדוני אחד. Page 155 is the V'ahavta. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעת תשמעו. אדוני אלוהיכם Very bottom of 156. אמת שלהו אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו מלכנו מלכותנו גואלנו ברבתנו יוצרנו צור בשבתנו קודנו מצילנו מולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה מעולם נגינו משיח לבני מחלם בכל דור ודור ובנו בנו משלך.
תהילות ליל עליון, ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה זמרו כולה, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא בלילות עושה פלא. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך, על שפת הים יחד כולם הודו המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. We rise in advance of the Amidah. We're at the very bottom of 158. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדך נאמך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, ישראל, ברוך אתה אדוני.
Parshat Emor. And from Parshat Emor, we actually get clarification of some of the laws of the laws governing mourning in the Jewish tradition, which comes from the priests and the restrictions on them in terms of who they can come into contact with, family members, etc. And during when there's been a death. And so our laws for what we still observe today for those who are in mourning come right out of Emor. So the reading for this Shabbat begins with chapter 20 of the book of Vayikra, of Leviticus, chapter 21, and we begin at verse 1. ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשרו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה קרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לא יטמא לא יטמא אבל בעמיו להיכלו לא יכרכו כורחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרתת קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם כי את אישי אדוני לכם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. The second Aliyah is verse 7 through 12. Isha zona mechalala lo yikachu isha grusham isha lo yikachu ki kadosh hu le'eloav v'kidashto ki et lechem elohecha lo makriv kadosh yihye lach ki kadosh ani Adonai mekadishchem vat ish kohen ki techel liznot et aviha hi mechalelet ba'esh tisaref v'hakohen agado me'echav asher yutzak al rosho shemen hamishcha ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמא, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו כי נעשה שמן נשחט אלוהיו עליו אני אדוני. The third Aliyah is at verse 17, verse 13 through 15. והוא אישה בבתוליה ייקח אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח כי אם בתולה מעמו ייקח אישה מעמיו ייקח אישה ולא יחלל זרעו אני אדוני מקדשו. Verses 16 through 24. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יבוא מום לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש יבער או פיסח או חרום או שרוע או איש אשר יבוא שבר רגל או שבר יד
Ogi ben odak o tivalul benom. O garab o yalafet o maroch asher ki kol ish asher bo mizera haron hakohen lo yigash להקריב את אישי אדוני ובו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב לחם אלוהיו מקדשי הקדושים ומים הקדושים יאכל אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כי מומו ולא יחלל את מקדשי כי אני אדוני מקדשם וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואת כל בני ישראל. And the next aliyah is chapter 22 verses 1 through 9. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, ואם נזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, אני אדוני אמור עליהם, ונרותיכם כל איש, אשר יקרב מכל זרעכם, אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל אדוני, וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע עוזיו, והקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יתמלא, או ואדם אשר יתמלא לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו וטמא ערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו נבלה טרפה, לא יאכל את הערבה, אני אדוני, ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללו, אני אדוני בהקדשם. Verses 10 through 12. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן, ושכיר לא יאכל קודש לכהן. כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו, ולחמו ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא, ותרומת הקדושים לא תאכל. Verses 13 through 16. ובת כהן כי תהיה אלמנה גרושה וזה לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני, והסירו אותם עוון נשמה, באוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. So the Torah here in this parasha continues to zoom in on the rules governing the priests and what will render them pure and impure, or tahor and tameh.
and those are categories that govern what areas of the holiest areas people can come into contact with. And if you're in a state of Tumah, you have to go into a state of Tahara. And these categories still are not the very central part of our lives as Jews today, but they're still relevant to aspects of lived Jewish life. And in particular, as I said, the very beginning part of the Torah portion that deals with what happens when a family member of a priest dies. That is still the foundation for the laws of mourning in our lives. So Vayikra, though it seems very distant from our current lives as Jews today, is still very, very relevant to actually how we live and function as Jews in many ways, as I pointed out over the last couple of weeks. The Haftarah for Emor is from Yechezkel. That is from the book of Ezekiel, and it's chapter 44, and it begins at verse 15. So it's chapter 44, verse 15. I have to get the trope in my head. Okay, hold on a second. Okay, is it okay if I chant, or were you going to chant? Okay, so again, chapter 44, 15. והכהנים והלווים בני צדוק אשר שמרו את I'm in the Torah trope now. Thank you. את משמרת מקדשי בדעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאום אדוני אלוהים. המה יבואו אל מקדשי והמה יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית והביתה. פערי פשתים יהיו על ראשם ומכניסי פשתים יהיו על מתניהם לא יחקרו ביזע ובצאתם אל החצר החיצונה אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם והניחו אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם בראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו ושום יחסמו את ראשיהם ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית ואמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל האלמנה והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו ואת עמי יורו בין קודש לאחור ובין טמא לטהור יודיעוהם ועריב המה יעמדו למשפט במשפטה ישפטו ואת תורתי ואת חוקותי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשהו ואל מת אדם לא יבוא לטמאה כי אם לאב ולאם ולבן ובת לך ולאחות אשר לא הייתה לאיש יטמאו ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו ויום בואו
ישרת בקודש יקריב חטאתון אדוני אלוהים הייתה להם לנחלה אני נחלתם ואחוזה לא תיתנו להם בישראל אני אחוזתם המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל חרם בישראל להם יהיה בראשית כל ביקורי חול וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה בראשית אריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. Thank you. So that is the Haftarah for and more, and because of the overlap between what the Torah says and what the Haftarah says, it's easy here to miss something that is quite important within the Haftarah, and it's that I want to briefly focus on and just sharing a thought with you. You know, in our days, as you've heard me say on more than one occasion, it has been customary to make a distinction between so-called, ritual Judaism, or sometimes we refer to sort of the mystical side of Judaism, and we separate that then from the laws of justice and ethics and kind of a social justice Judaism, to use the language of our day. We make that division, and as I've said before, that distinction is a very modern distinction. And in the world of the Torah, and in the world of the prophets, and in the world of Judaism in general, that's a false distinction. And so, whereas our Torah portion, the part of the Torah portion we read, really emphasizes the ritual purity of the priests in the various functions that they have to perform, most of the Haftarah, Yechezkel, that I dealt with, that I chanted resonates with that, and it's kind of much of the same thrust and same material. However, what is in there that is not in the Torah portion that really resonates with me at this moment is that it is also the priests who are also to oversee justice and the interpretation of the law. And so when there's a case or a disagreement, says Yechezkel, a case to be adjudicated, it is the Kohanim who are to oversee it and to make sure that justice is administered. Torah scholars and historians and myself to know whether the priests were themselves the judges or whether it was their responsibility to oversee that justice was done. But the larger point is that the priests are, of course, at the center of the system of holiness. They are the connection between the people and God insofar as they're the one who facilitate the korbanot. And remember that the word korban is that which makes the people come close to God. Karov means close, that's the root of korban. And so they serve the centrally, in our language, a religious function, and that's clear. And Yechezkel says, kind of without skipping a beat, woven into this religious, what we would call religious language, is this assertion that the people at the center of the religious system are also those who oversee the application of the law in ordinary cases. Now, I'm certainly not advocating for some kind of theocracy where we use religious law to adjudicate ordinary disagreements that we have in our lives. But what I do want to say is that when we read this text, what really leaps out to me in our day and age, in a world that is so often colored over with corruption and with greed, and I know I'm getting pretty intense on this Shabbos, but we live in a world that's pretty intense, where justice is so often used and sold and abused. This is not a new phenomenon in our world, but it is a phenomenon that is damaging to us, and it can lead us to a point of despair when we look around in the world and we say, is there such a thing as a world of justice? Is there such a thing where in a world that's not sort of
that's not governed by hypocrisy and greed and the desire for power and ambition, where the law becomes trampled on and people who are marginalized and poor kind of get abused and shoved under the bus. And I think it's really critical for religious people at this moment and for Jews at this moment to not take what might be feelings of despair and to channel them into a religious life that is so inwardly focused that it has no impact on the world. And I want us to take this kind of strange passage of Yechezkel, of Ezekiel, strange in the sense that it's so foreign to us as moderns, and to hear in that from the prophetic perspective, or from God's perspective, we can't make a distinction between law and the proper functioning of society and justice and goodness on the one hand and our closeness to God on the other. It just won't do. That kind of split is very, very modern. And so I want to encourage us to take this idea from Yechezkel, this idea that somehow that law can be wedded with purity and purpose and goodness, and to use that to fight off feelings of despair and hopelessness, and to have a sense that there is a way to move through the world in which there's grandeur and beauty and holiness and fairness and justice. And hear the words of Yechezkel calling out to us even in our own day from so far away. I want to continue here. Go ahead. We are going to continue, and you can't stop us. We are, where are we? Yes, Nachon. Yikum Purkan is on page 176. Amen. Let's rise for these blessings. So I'm reading from 176, the blessing for those who serve the community. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this whole congregation together with all other holy congregations, their families and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer and who help maintain them and bring them all that they need. And to all those who faithfully devote themselves to the needs of the community, may the Holy One reward them and remove sickness from them. God bless them by making all their worthy endeavors prosper, and those of the entire people of Israel, the brothers and sisters, and let us say Amen. Amen. The blessing for Yisrael, for Medinat Yisrael, is on page 178. Avinu Shabashamayim, Tzur Yisrael Go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Shetihei Reshit Mikrat Gu'latenu. God in heaven, stronghold and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace, Sukkot Shalamecha, and guide its leaders and its advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph, and bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Amen. A prayer for our country. And here, as I read, I want you to hear Frida's voice, if you can do that, because we miss that so much, Frida. If you're here with us on this Shabbos, we miss hearing your voice, and look forward, God willing, one day to you reading this again soon for us. In the meantime, we're stuck with me. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon the land and its inhabitants, its leaders, judges, officers, officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice that you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of this country. Uproot from all of our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly and the wisdom to act with compassion and understanding, and courage to root out poverty. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth.
And may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. And let us say, Amen. 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 Okay. So now we will go straight to, what do we have, an Ashrei? Ashrei. We'll go right to the Ashrei, which is on page 181. אשרי יושבי ביתך, יהוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארום ממך, אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ואהל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומבורך, גדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך. הדר כבודך דברי נפלאותיך. ועדוס נאמרו וגדולה. זכרה וטובך יביאו בצדקנו. חד מהאדוני גדול חסד. טוב אדוני לכל, על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשה ידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני חוללך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. הללויה. The Musaf for this Shabbos is on page 185. 185.
On page 204 is Ein Keloheinu. Keloheinu, Ein Kadonenu, Hegem Malkeinu, Ein Kamoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Hegem Malkeinu, Mi Kamoshienu, Oinu Ode, Eloheinu Node, Ladoneinu Node, Lemalkeinu Node, Lemoshienu, Baruch Eloheinu Baruch, Adoneinu Baruch, Malkeinu Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu Atahu Adoneinu Atahu Malkeinu Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avoteinu Lefanecha Ketoreh Asamin. I'm sorry I disappeared here for a minute. I was looking for the Kaddish list, which I can't find around me, and that means I'm not going to be able to read the names for Kaddish, and so I was just out looking for those. So, But on the other hand, you okay. can say Mishivach for the Chayim. Thank you. On the other hand, we can say Mishra for the Cholim. We don't have the names of the Cholim, but everybody can say that. So thank you. We forgot about that. And then remind me to count the Omer also. Okay, so the Chazan is going to say a Misha Berach for the Cholim. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחב לאה, הוא יברך וירפא את החולים. And I am going to give these names. Leah Bat Esther, William King, and Barbara Gould. And yeah. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחיותם ולרפאותם, וישלח להם לרפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל שבתים לזעוק, ורפואה קרובה לבוא, השתה בגלל הזמן קריב, ונאמר Amen. Okay, and we will count the Omer here. So again, we make the blessing at night and not during the day. So Hayom Shosha Yom Shehem Arba'a Shavuot Shnei Yamim Li Omer. Today is 30 days, which is 4 weeks and 2 days of the Omer. So of course, if we're at 30, that means we're getting pretty close to Lag BaOmer. And I'm mentioning that because it's an important day on the Jewish calendar, but also it's a day in which we have a great program coming up. So there's a tradition of growing our hair during the period of the counting of the Omer, which again started on the second night of Pesach and continues through Shavuos. We grow our hair, and we don't cut our beards or hair or anything.
And then on Lag BaOmer, though, there's an exception to that, and some customs say that it's that we can cut our hair during that time. And so we have this crazy program planned where at noon on Tuesday, which again is Lag BaOmer, we will be joining together to cut our hair. I will be volunteering myself for this. Mark Blattner will also be getting a haircut on this Zoom haircutting session. This is definitely one of the weirdest things we've ever done, which is so great. And also really fun and a way to connect to each other. And Ann Sanderson, who knows how to cut hair professionally, has been good enough to guide people on how to do this. So I won't walk away from this event, looking like a completely deranged person, but hopefully walk away with a nice haircut. So I hope you'll join us for that. That's on noon on this coming Tuesday, which is Lag BaOmer. Do you think I should also cut my hair? Oh, you're getting very, very shaggy. All right. You're very shaggy. You should cut your hair as well. Thank you. Okay, so on page 205, we rise for the Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה לצדק, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות באדמה, שלא שם חלקנו בהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו, אלוהים את מלכנו, אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אל עינינו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו So the Mourner's Kaddish is on page 207. Those who are saying Kaddish, please remain standing. The rest of us can be seated. And again, I want to apologize. I must have messed up. I don't have the Kaddish list with me. So what we'll do, I know it's a partial tikkun. It doesn't really help because for many people it's so meaningful to read Kaddish on Shabbos or to hear the name of your beloved on the Kaddish. But I want to just say that maybe what we'll do is we will, during the course of this week, during our weekly services, Sunday, Monday, Thursday, that's Sunday morning at 8, Monday at 8, and Thursday at 8, I will make sure to read this week's Kaddish list during those times. So again, my apologies if you're saying Kaddish today, but I invite you to say the name of the person you're remembering out loud and that it will be heard. And I am remembering my father, Rabbi Emmanuel Rose, Harav Emmanuel ben Harav Avraham Yosef Malka. Zichronam Livracha, may the memories of all those we love be a blessing that we remember today. Page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divra chirutei v'yamlich malchutei.
v'chayechon uv'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv imru amen. Amen. Yehi shmei rabam v'varach l'olam amen maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudisha b'rechu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nachamata da'miran ba'alma v'imru amen. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom b'mramav hu yoseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. amen. So let's see. I already told you. We'll conclude in just a moment with the Don Olam. By the way, I told you already about our Lag BaOmer event. I can tell you that coming up in late May on the 28th, that's a Thursday evening, is Shavuot. And so, of course, normally on Shavuot, we'd be doing Tikkun Leil Shavuot, together all night studying. We can't do that this year because of the dynamics of the technology at our disposal. But what we will be doing, thankfully, Shavuot always, because it comes in the late spring, we always have the chance to light candles late. And so this year, we're going to do something very special, very unique, very beautiful, and that is that Rachel Stern, who's a fabulous member of our community, who's a teacher to our kids and families, and is a teacher to adults as well, will be teaching yoga, Jewish yoga, to prepare us to walk up to Mount Sinai, to get body and soul in alignment. She's a beautiful teacher. She's not just a yoga instructor. She puts a lot of thinking into the religious meaning of what she's doing in the context of the Jewish calendar. So this is, for those of us who are stuck at home and our bodies are feeling out of sorts and different kinds of stresses and anxieties are making our lives a little more bitter than they need to be. I want to invite you to try this. If you're somebody who's done a lot of yoga, then you're going to love Rachel. And if somebody for whom this is like way out and you've never done anything like it, I encourage you all the more so to take this step. Beautiful teacher, a very special person, very gifted teacher and yoga instructor. So that's at 6 p.m. That's at 6 p.m. and that's going to be Rachel Stern teaching yoga specifically in preparation for Shavuot. So it'll be interwoven with Jewish ideas. And then at 7:15, I will be teaching as part of the Oregon Board of Rabbis is going to have by Zoom having people teaching together, and I will be doing the 7:15 session. So if you're interested, you can learn with me, and then candle lighting I think is in the neighborhood of 8:30. So my teaching will be about an hour. And I think that what I'm going to teach is I'm going to teach something that I'm thinking of as crisis theology. What happens in moments of crisis in our lives when the paradigm that we're using kind of breaks apart? I see in those moments real opportunity and maybe actually something that is essential to the experience of revelation. So I'll be looking at Jewish sources that talk about moments of crisis and difficulty in our lives and how those moments can be used to see the world in a new way. Anyway, that's what I think I'm teaching, but we will get that advertised out and sent around to the community, and that's our Shavuot program for the evening. So more on that to come. And check the email, the website, Facebook, and for information about other programs we have coming up. And once more, your Nigun session is? May 21st, 7 o'clock in the evening. May 21st, 7 o'clock in the evening. This is one of the most adorable things that our community does. Not only does this guy have an awesome voice and he sings beautifully, which we already know, and he loves Nigunim, which we already know, but to have him teaching and singing with his beautiful daughter, Sophie, and leading our community is just a really special gift. So I hope that you'll tune in May 21st at 7 p.m. for that as well. That's all I got. We're going to conclude with the Don Olam, which is on page 211. 211. Adon Olam Asher Malach V'terem Kol Yetzir Nivra Ve'en Nasa V'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu
להמשיל לבורך אלירה, בלי ראשית ובלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצורך לי וצרה, והוא ניסי ומנוס בי, מנת כוסי ביום אקרא בידו, אפקיד רוחי בעת אישן ואירה, ועם רוחי גנייתי, אדוני לי ולא יירא. Good Shabbat. Good Shabbos. Thank you to the Chazan. Thank you to all of you for joining us. Have a beautiful Shabbos. Must be hot today, no? Lama? It's going to be hot. Oh, it is going to be hot? Yeah. 87 or something. Oh, boy.